अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी एक भाई साहब और डॉक्टर ताकिर नाइक से सवाल करते हैं इस वीडियो में कि आप मुझे कुरान की तफसीर जो कि इंग्लिश में लिखा गया हो, कोई एक तफसीर रिकमेंड करें जिसको मैं पढ़ सकूँ। तो वीडियो को गौर से देखें, उसके बाद इसके ऊपर हम बात करेंगे। I am not a Muslim yet. I have seen several videos of Dr. Zakir Naik. I am interested in reading the Quran. I checked the translations of the Quran in English and also checked the translations in Malayalam. I found many translations of the Quran translated by many people. Can you suggest a correct translation of the Quran in English or Malayalam? I heard your speech about the Big Bang being mentioned in the Quran, but how is it possible? Big Bang is millions of years process, then how can Allah create the entire universe in 6 days? Brother Brijesh, who is not a Muslim yet, has asked a question that which is a good translation of the Quran in English or Malayalam. I don't know Malayalam, so I won't be able to help you in that. But as far as the English translation is concerned, a good translation looking into various aspects, I would suggest the translation of the glorious Quran by Abdullah Yusuf Ali, which is the revised edition. There are various editions available of Abdullah Yusuf Ali. I would prefer if you read the revised edition. It's published by the IIIT in USA and it's available in different parts of the world. The revised edition by Abdullah Yusuf Ali, besides the translation, there's also the commentary as well as footnotes. And there are many explanations given. So that's the reason if a layman reads this translation, it is the most beneficial. The other translation which is good is the Sahih International. It has been translated by 3 Western women after they accepted Islam, and that's also a good translation, but it is only a basic translation. It doesn't contain many footnotes, doesn't contain explanation. So overall the best I would recommend is by Abdullah Yusuf Ali, the revised edition. And if you want a short and sweet without any explanation, without footnotes, the other good translation is of the Sahih International. Regarding a second question, that you have heard me talking about the Big Bang being mentioned in the Quran, and Big Bang has taken place millions of years ago, and it's a big process, long process, but Quran says Allah has created the heaven and the earth in 6 days, so isn't it contradicting science? What the brother is referring to is the verse of the Quran, where Allah says in the Quran, in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 30, where Allah says, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. That the heavens and the earth, do not the unbelievers see that the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. So this verse of the Quran is talking about the Big Bang in a nutshell, the creation of the universe. Today scientists they tell us that our universe initially was a primary nebula, the one mass. Later on there was a secondary separation, a Big Bang, which gave rise to galaxies, which gave rise to stars, sun, moon, and the earth we live in. So this, what the scientists they tell us, it was first described approximately 47 to 50 years before, for which a couple of scientists were given the Nobel Prize in 1973 for describing the creation of the universe. This, what the scientists have discovered 47 to 50 years back, is mentioned in the Quran in Surah Anbiya chapter number 21 verse number 30 in a nutshell. That do not the unbelievers see that the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. Regarding a question that the scientists they tell us that the Big Bang is a process which has taken millions of years for the formation of the universe, but the Quran says that Allah has created the heaven and the earth in 6 days. So isn't it contradicting to science? There are various places in which Allah says in the Quran that Allah has created the heaven and the earth in 6 days.
وَمَا خَلَقْتُ, Allah says in the Quran, خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. Allah has created the heaven and the earth فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, in 6 days. This is mentioned several places in the Quran. It's mentioned in Surah Araf, chapter number 7, verse number 54. In Surah Yunus, chapter number 10, verse number 3. In Surah Hud, chapter number 11, verse number 7. In Surah Furqan, chapter number 25, verse number 59. In Surah Sajda, chapter number 32, verse number 4. In Surah Qaf, chapter number 50, verse number 38. It's also mentioned in Surah Hadid, chapter number 57, verse number 4. In several places, Allah says, خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. That it is He, Allah subhanahu wa ta'ala, who has created the heavens and the earth in 6 days. The Arabic word used in the Quran is ayyam. It's a plural of the word yom. Yom, one of its meaning is day. But the other meaning of yom is also a period, an epoch. So here when Allah says Allah has created the heaven and the earth in 6 ayyam, it actually refers to 6 periods, 6 epochs. So scientists today have no problem with the Quranic narration that the heaven and the earth were created in 6 long periods. Each period can be 1,000,000 years, 1,000,000,000 years. There's no limit, epoch, long period. As compared to what is mentioned in the Bible when it says that God created the heaven and the earth in 6 days, it refers to 24 hours day. It says there is the morning, it has the evening, but here in the Quran, it is not the same as it is mentioned in the Bible. So in the Quran, it only says ayyam, and here ayyam is the plural of yom. One of its meaning is day, the other meaning is a period, an epoch. So as far as the Big Bang, as I mentioned in nutshell in the Quran, in Surah Anbiya chapter number 21, verse number 30, as far as the creation of the heaven and the earth in 6 days, it actually refers to 6 long periods. It can be billions of years, it can be more, it can be less. Scientists have got no objection in the Quranic narration that the heaven and the earth were created in 6 long periods. Hope that answers the question. जी दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। भाई ने सवाल किया है कि आप मुझे किसी तफसीर रिकमेंड करें जो कि इंग्लिश में लिखा हो, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो। वैसे बात यह है, इंग्लिश में ये इसलिए पूछ रहे हैं कि हम तो सारी उम्र यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ उर्दू बोली जाती है, ठीक है। अगर आप देखें तो इंटरनेशनल ज़बान जो है बैनुल अक़वामी सतह पर दूसरे ममालिक में जब लोग जाते हैं वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, तो इसलिए इसकी ज़रूरत भी पड़ती है ताकि जब आप इस्लाम की दावत दें, इस्लाम की नशर व इशात करें किसी भी जगह, किसी भी कोने में, तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर कोई बंदा इंग्लिश सीखने की कोशिश करे या इंग्लिश सीखे तो आप हरगिज़ उसको ये नहीं कह सकते जिस तरह आमतौर पर लोग कहते हैं कि आप अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करते हैं और आप इंग्लिश सीखते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं, क्योंकि आप हमेशा जब भी इस्लाम की दावत देते हैं या इस्लाम को फैलाने की कोशिश करते हैं तो हर जगह आपको उर्दू बोलने वाले नहीं मिलेंगे, आपको इंग्लिश वाले मिलेंगे, आपको फ्रांस वाले मिलेंगे, आपको फर्जियन लैंग्वेज वाले मिलेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानों वाले आपको मिलेंगे। तो आपको चाहिए कि हर एक ज़बान में आप महारत हासिल करें, इस नीयत के साथ कि आप इस्लाम की खिदमत करेंगे, फिर देखना किस तरह अल्लाह ताला की मदद आपको मिलती है। तो इस बंदे ने पूछा है कि इंग्लिश की कोई तफसीर रिकमेंड करे, उसके लिए डॉक्टर साहब ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। कुछ और मैं भी आपको बताता चलूँ कि तस्नीम एक बहुत ज़बरदस्त तफसीर है तस्नीम के नाम से, और इसको मेरे ख़्याल से किसी बहुत ज़बरदस्त इस्लामिक स्कॉलर ने लिखा है, वो भी अवेलेबल है। इसी तरह मारिफुल कुरान मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब का, वो आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी उसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है, आपको आसानी से मिल सकता है। इसी तरह मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के वालिद जो मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, उसकी तफसीर मारिफुल कुरान वो भी मौजूद है और वो भी इंग्लिश में अवेलेबल है। इसी तरह तफसीर मज़हरी के नाम से भी तफसीर है, वो भी इंग्लिश में है, वो भी आपको मिल सकती है। इसी तरह इस बंदे ने एक सवाल किया है बिग बैंग के बारे में। बिग बैंग असल में एक साइंसदानों ने एक तकरीबन एक कुछ
50 60 70 سال پہلے انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا تھا سائنسدانوں نے کہ یہ ایک دھماکہ ہو گیا اور دھماکے سے جو ہے نا یہ زمین بھی پیدا ہو گئی، آسمان بھی پیدا ہو گیا، سب کے سب بکواس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بگ بینگ وغیرہ کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر فرمائے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ آپ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پہلے پانی کی شکل میں پیدا کیا، پھر اس کو کیا کیا، کھول دیا اور نیچے زمین بن گئی، اوپر آسمان بن گئے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے تذکرہ ہم بار بار سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن فیکون، بس وہ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، جتنے بھی سائنس ہے، سائنس کے جو آج کل ایجادات ہے وغیرہ، اور سائنس جو چیزیں آپ کو بتلاتی ہے آج کل کے اسلام میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب لائے قرآن مجید اس میں برابر ذکر ہے۔ لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمارا نصاب تعلیم جو ہے وہ سب ہمیں انگریزی سکھاتی ہے، میتھ سکھاتی ہے، اور اسلامیات کے نام پر ایک بنیادی سا رسالہ ہمیں پڑھا دیتی ہے، بس اسلام میں کتنے کتابیں ہیں؟ 4، بس یہ چیزیں ہمیں سکھا دیتی ہے۔ اور ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات، ترجمہ کیا ہے؟ آپ کا جو تعلیمی نظام ہے، یہاں سے بندہ نکل کر کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، یونیورسٹی سے فارغ پی ایچ ڈی اسکالر کو لاؤ آپ، اس سے میں پوچھتا ہوں اس کا ترجمہ بتاؤ، وہ نہیں بتا سکے گا۔ تو مذہب سے دوری ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نتائج اس کے بھگت رہے ہیں، ہر جگہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے اولاد کو دین کا تعلیم دو، دنیاوی تعلیم ضروری ہے وہ بھی دو، اس کے ساتھ ساتھ دیندار بھی بناؤ، دین کا تعلیم بھی دو۔ اگر دین کا تعلیم نہیں دو گے تو آپ کا یہ بندہ، آپ کا یہ بیٹا دنیا میں تو خوب نام کمائے گا، لیکن پھر آخرت میں اور جب آپ قبر میں ہوں گے تو آپ کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اولاد دے اور مذہب کی تعلیم ہمیں عنایت فرمائے۔ اگر ویڈیو کو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔